Okay, so let's proceed with the sixth problem. So basahin natin. Water is withdrawn from reservoir A and to be transferred to reservoir B as shown in the figure below. So the 75 mm suction line is 5 meter long and with C equals to 130, while the 50 mm discharge line is 20 meter long with C which is equals to 140. So determine the pump's power rating in horsepower if the system flow rate is 85 gallons per minute and pump's efficiency is 65%. So consider the table below for the coefficient for minor head losses. Okay, so i-analyze muna natin yung ating figure, okay? So at point A daw, o dito sa reservoir A, meron ka ditong suction line. When we say suction line, ito yung humihigot ng tubig from the reservoir papunta dun sa pump. And then yung discharge line natin is from the pump papunta naman dun sa reservoir B o dun sa point kung saan natin i-discharge yung iyong fluid. Okay? So with the aid of the pump, so from a lower elevation, nadala niya yung tubig papunta dito sa higher elevation. Okay? So given naman dyan yung elevation. And then ang gawin natin dito, isulat muna natin yung mga given. So unahin natin yung para sa suction line. Okay? So, sabi dyan, yung diameter mo daw dito ng pipe, so i-denote ko na lang siya as, so sabihin ko na lang pala to guys yung ating reservoir, this will be our point 1. And sa point ng discharge, ito yung ating magiging point 2. So again, pumili ako ng dalawang point kung saan kapag nag-Bernoulli's energy equation tayo, maraming variable magiging equals to 0. Okay? So, importante yan kasi as much as possible, ma-eliminate natin yung mga bagay na hindi natin kakailanganin or kung paano natin mas madaling masosolve yung problem. Okay, so unahin natin dito sa point 1. Again, yung diameter yan. So, i-denote ko na lang siya as D sub 1. So, ang diameter ng pipe natin dito is 75 millimeter. Okay? And yung length ng pipe mo, so, i-denote ko siya as L sub 1. So, that is 5 meter long. So, from this point hanggang dito sa pipe na to. And then, yung ating Hazen-Williams coefficient. So, that is given by 130. Okay, next. Doon sa point 2 or doon sa discharge line. So, ang ating diameter na given dito sa problem ay 50 millimeter diameter. So, kung mapapansin nyo, magkaiba yung diameter niya. So, obviously, magkaiba yung velocity from the suction line to discharge line. Okay, so next, yung length ng pipe natin is given as 20, medyo mahaba, 20 meter long. And yung ating Hazen-Williams coefficient, so denote ko na lang siya as C sub 2. So that is given as 140. Okay, so ang efficiency natin is given by the value of 65%. And yung ating discharge Q is equals lang sa 85 gallons per minute. Okay, so mas maganda i-convert muna natin yung ating discharge. So yung 85 gallons per minute, dalhin natin to cubic meter per second. Okay? So again, 85 gallons per minute. So unahin muna natin yung kanyang numerator or yung gallon. So ano nga yung conversion natin ng gallon to cubic meter? So alam naman natin na ang isang gallon, 1 gallon is equals to 3.78. So 1 gallon is 3.785.412 liter. Okay? And in 1 cubic meter, we have 1,000 liter. Okay, so okay na tayo sa numerator. Ayan. And then sa denominator na minute, i-convert natin siya to seconds. So in 1 minute, we have 60 seconds.
So, cancel this out. So, ang natira na lang natin is cubic meter per second. So, pindutin lang natin sa AlQ. So, we have 85 times 3.785412 divided by 1,000 divided by 60. So, our answer in cubic meter per second, so ito is equals lang sa 5.3627 times 10 to the negative 3 cubic meter per second. So, itago natin yung value niya sa A. So, ship store A nyo. So, ito, i-denote natin as nakatago sa value na A. Okay, so next. Ano ba sabihin natin gagawin? Okay, so yung given guys dito, so ang makakompute kasi natin dito is yung hydraulic power. Okay, so di ba alam naman natin na kapag pump, ayan, so ito kasing P-in mo, so yan guys yung ating mechanical power. And yung ating P out o yung output power, so that is our hydraulic power. Okay, so ang hinahanap dito is yung pump's power rating. So, yan naman, kapag sinabing pump's power rating, so yung input power yung kino-consider. It's either mechanical power or electrical power, etc. Or ito yung, yung power rating na mismong pump mo. So, kapag nagdi-design ka or humahanap ka sa market ng required na pump na gagamitin, so lagi naman yung input power yung nakalagay doon sa specification ng pump. Okay? So, again, ang formula natin ng efficiency ay equals lang saan? Di ba efficiency is equals to, sulat ko muna yung mga working equation natin. Whereas yung efficiency mo is equals to P output over P input and then times 100. Okay, so ang mahanap ulit natin is yung P output. So, ang gagawin natin dito, by applying Bernoulli's energy equation from point 1 to point 2. So, again, sa point 1, since reservoir yan, isang malaking container, again, alam natin na kapag reservoir, yung velocity head mo is equals to 0. And aside from that, since open yan, yung pressure head na P1 over gamma is also equivalent to 0. Same thing applies for point 2 o sa reservoir B. So, ang atin, again, ang velocity head mo dito is just equals to 0 and also the pressure head. But by ito ay 1. So, 2. Okay, so ano na lang natira? So, dito sa point 1, so ang natira na lang sa kanya is yung elevation head niya or yung Z sub 1. And then, minus yung summation ng mga head losses natin. Okay, so again, yung equation natin for head loss, that is just the sum of the major head loss which is caused by the friction. So, ang gagamitin natin dito is yung Hazen-Williams formula plus yung minor head loss or which is caused by the fittings. So, dito nilagay na niya yung table ng mga value ng iyong factor K or yung constant K natin. So, as you can see in the figure, meron tayong tatlong bend na nakalagay kung saan yung factor niya or yung K is equal to 0.3. So, meron din tayong dalawang gate bulb. Ayan, kung saan nakalagay siya before do sa pump and after the pump. So, ang kanyang K is equal to 0.15. And meron tayong nilagay na isang check bulb. Kung saan yung value niya is 2. So, swerte natin kasi binigay yung mga values ng K. Again, hindi naman limited lang dito yung value. So, meron naman ako sa inyo binigay ng mga formulas. Just in case na hindi gamitin, so, kailangan mong hanapin muna yung mga value ng K using those formulas. Okay, so minus the summation of the head loss plus the heat added. So, yung heat added yung gagamitin natin sa equation ng para makuha yung P-in o yung yung output or yung hydraulic power. Diba ang power? Yung P output
is just equals to Q gamma of the heat added. Okay? So, equals to the total energy at point 2 kung saan wala nga yung velocity and pressure head. So, natila na lang sa kanya is yung elevation head. Kasi sub 2. So, ano ba maganda dito? Siguro maganda unahin muna natin yung for the head loss. So, again, so knowing that the summation of head loss is just equals to the summation of our major head losses plus the summation of our minor head losses. So, unahin ko muna hanapin yung major head losses. Okay? So, para do sa major head losses, so, ang gagamitin nga natin is yung Hazen-Williams formula. So, ang formula niya is HF is equals to 10.67 para sa SI, LQ raised to 1.85 over C raised to 1.85, then D raised to 4.87. Okay? So, by continuity equation, so yung ating Q naman dito is same lang all throughout sa pipe, even suction or discharge line. So, unahin muna natin siguro yung sige, sulat ko na dito sa baba. So, head loss muna. Unahin muna natin yung para sa suction. So, i-denote ko na lang siya as S. Okay? So, that will be 10.67 multiplied by the length of the pipe. So, ito dito tayo titingin sa suction line. Kung saan yung L niya is 5. So, yung Q, so yung tinago natin sa value ng A. So, guys, ito isusulat ko na lang as A raised to 1.85 over yung C natin o yung coefficient niya, which is equals to 130 raised to 1.85 and D, so 75, so divide nyo lang ng 1,000 para maging meter, or that will be 0.075 meter raised to 4.87. So share ko lang guys, since yung ating C dito is nasa ilalim, so paglaki ng value niyan is pag-smooth ng iyong pipe. So mapapansin nyo, mas smooth yung pipe dito sa discharge line kasi 140 yung value niya. Kasi yung C natin is nasa denominator. So paglaki ng denominator mo, pagliit ng value ng head loss. So kaya ako rin nasabi na paglaki ng value ng C, pag-smooth ng surface ng loob ng pipe. Okay, so bago natin pindutin to, isulat na rin natin yung equation or yung value ng HF, major head loss, para kay discharge line. So para doon, isusulat ko na lang is naka-sub D siya para masabing discharge. So that is 10.67 multiplied by 20. And then same lang din yung Q. So ilagay ko na lang dito is A raised to 1.85 over yung C natin, which is 140 raised to 1.85, and then the diameter of the pipe here is 50 mm, so that will be 0.05 raised to 4.87. Ayan. So pa-input na lang sa ALQ and tingnan natin yung lalabas sa sagot. That is 10.67 times 5 times alpha raised to 1.85. So, divided by the quantity of 130 raised to 1.85 times 0.075 times raised to 4.87. Okay, so ang nakuha kong sagot po ay 0.1242 meter para doon sa suction line. So, itago muna siya sa beta, ha. And then, para naman doon sa discharge line, so balikan lang natin yung equation kanina. So yung 5, papalitan ko lang po ng 20. Yung A, yun din naman yun. So divided by yung 130, palitan natin ng 140. And yung 0.075, magiging 0.05 lang. Ayan. So equals natin. So ano nakuha yung sagot? So nakuha kong sagot is 3.1205. So, mas malaki yung sa discharge line. So,
factor here is, kung mapapansin nyo, length ng pipe is mas malaki yung sa discharge. Mas malaki yung run ng discharge line. So, ibig sabihin, mas malaki yung magiging epekto ng friction doon sa discharge line na yun. Okay? And then ito, tatago ko sa letter C. Ayan. So, di ba ito is B? Ito is C. So, ang gawin ko dito, guys, ikunin ko na yung ano nito, yung summation. Para yun na lang yung store natin. Para diretso lang sa alpha. So, that will be beta plus Charlie. So, ano na pindot nyo? So, nakuha kong sagot is 3.2447 meters. Okay? So, guys, tatanggalin ko na yung sinave kong beta, yung 0.1242. So, ito talaga yung itatago ko sa beta. So, ano din na mangyayari? Di-disregard ko na to kasi wala naman tayong paggagamitan na nito eh. So, ito lang talaga yung kailangan ko, yung total head loss nila. Okay, so this time, ang isunod naman natin is yung pagkuha ng summation ng para do sa minor head losses o yung itong delta H sub L. Okay, so para naman do sa minor head losses, di ba yan ang equation lang natin is yung H, wala palang pen. So yung H sub L is equals lang do sa K natin and then multiply by the velocity head. Kaso ang magiging isang problema natin guys dito is, again, kaya nga nasabi ko kanina, magkaiba yung diameter ng pipe. So we need to solve first for the value of the velocity here in the suction and here at the discharge line. So again, by our working equation, yung para sa flow rate, diba Q is equals to A times V. Therefore, B is just equals to Q over A. So, para sa velocity do sa suction line, so again, ang ating Q is nakatago sa value ng A. So, di ba, ito is, gawin ko na lang A to. Hindi ito yung area, ito yung para sa A na nakastore sa alpha, yung value ng iyong flow rate in terms of cubic meter per second. So, divided by the area. So, ano nga yung area natin para dito sa suction line? So, we will use 75 mm or 0.075 mm. So, divided by pi over 4 times 0.075 squared. Okay, so this will be our value of the velocity at the suction line, and yung isa is para sa discharge line. So again, ito is yung A dito is yung ating value ng flow rate. So divided by pi over 4 times, so ano yung diameter? So that is 0.05. 0.05 squared. Yeah. So guys, kung napansin yun, medyo napakatrabaho lang talaga, pero kung tutuusin, very basic lang naman yung equations na ginagamit natin. So tip lang, be careful sa pagpindot sa ALQ kasi sometimes hindi rin maiwasan na mangyari. Yung pag-input sa ALQ yung nagkakamali. Though alam nyo yung process talaga, doon lang minamalas minsan. Kaya if gusto nyo, para makasigurado, 2 beses nyo pindutin, hindi naman masama na umulit para lang makasigurado. So, divided by, para sa discharge, palitan ko lang na yung 0.05. So, the value is 2.7312 meter per second. Okay, so since may mga velocity head na tayo, we can now proceed in solving for the summation of minor head losses. So, para mas madali, i-tabulate natin siya. So, ang gawin natin dito, ano kayong magandang table na? Approach ng table natin. Sige. Gano'n na lang tayo dito. Sige, doon muna. So, ito is yung ating description. And then, sa sunod na table siguro, ilagay natin yung quantity. Kung ilang piraso siya. And then, dito yung value ng K. And then, ito yung para sa velocity head. And ito yung head loss natin. H sub L. Ayan. Para medyo organized lang din yung ano natin. Since limited lang yung space, ayan.
Pero kung gusto nyo, diretso na sa isang equation. Medyo mahaba nga lang kung pipindutin. Okay, so yung green magre-represent para dito sa suction part. Ano? So, unahin natin yung mga ano ba yung makikita natin na mga fittings dito. So, una, meron ka 90-degree bend. Okay? So, ito is 90 degree. And then, ilan lang ba yung sa suction line? So, iisang piraso lang yan. And then, nandito naman yung K mo. So, that is 0.3. And then, yung velocity head, suction. So, 1. Pindutin na natin. So, 1.2139 squared b squared over 2g divided by 2g or 2 times 9.81 or divided by 19.62. So, yung velocity head natin dito is this is 0.0751. Okay? So, ang gawin pala siguro natin dito, yung mga value ng velocity head is itago ko ang value. So, store ko siya to C. Okay? So, it is nasa Charlie. Ayan. And then, ano pa? So, meron din tayong gate bulb na isa. So, ito yung GB natin. Isa. And with a value of K na 0.15. Ayan. So, ang velocity head mo naman is yun din. So, ito yung CC din. Okay? And then, meron pa ba tayong mga fittings dito? So, wala na. So, this time, para naman sa discharge line. So, para sa discharge line, so ano bang kulay na? Pwede ba? Ito, pula. Gawin ko na lang pula. So, unahin natin yung 90-degree bend. So, para sa 90-degree bend, so ilan yung ano natin? Ito yung discharge line natin. So, isa, dalawa. So, dalawa yung ating value dun. And then, yung value niya ng K is 0.3. Okay. So, dito, iba yung ating velocity head. So, ang mangyayari dyan, so B squared, ang gagamitin natin velocity is ito. So, 2.7312 squared divided by 2g or 19.62. So, that is 0.3802. Okay, so ito guys is itatago ko sa beta. Sa delta. Ayan. So, sa letter D siya, store D. Ayan. Next, aside from that, meron tayong isa pang gate bulb. So, 1. Anong value ng gate bulb natin? 0.15. And then, itago natin. Ito yung value ng D. And then last is for our check bulb or yung CV mo. So, ilan ba yung check bulb natin? So, isa. And ang value niya is 2. So, ito yun. Ayan. So, ang gagawin natin, again, ito, head loss, ito yung kanyang equation. Okay, so, K, so 0.3. Unahin natin itong para sa pinakasimula. So, 0.3K. And then, yung kanyang velocity head na store sa C. So, K times C. And then, ayun lang. And then, quantity. So, times 1. So, isa lang naman yun. So, this is 0.02253. And then, yung sunod sa gate bulb. So, ano ba papalitan lang dito? Ito na lang K. So, from 0.3, magiging 0.15 lang siya. So, same velocity head lang naman. So, ito is 0.01127. So, next, para naman doon sa discharge. So, gagawin natin siya 2, 2 kasi dalawa yung quantity niya, times 0.3. And then, times delta. O yung velocity head para sa discharge line. So, ang sagot is 0. Ang gawin natin red. So, 0.22812.
So, ginawa kong 5 decimal places para mas accurate siya. And the next is, meron tayong isang gate bulb. So, 1 times 0.15. Ayan. So, 0.05703. And then last is para doon sa check bulb natin. So, isa lang naman yon. And then multiply lang natin ng 2. So, that is 0.76039. Ayan. And then last, since nakuha na nga natin yung mga head losses sa bawat isa, so kunin natin yung summation nila o yung total. Kasi yun naman talaga yung kailangan natin. So, 0.02253 plus 0.01127 plus 0.22812 and then plus 0.05703 then plus 0.76039. Okay, so ang summation na nakuha ko is 1.07934. Okay, so since meron na tayong value ng mga major and minor head losses, I think we can now proceed in the Bernoulli's energy equation. So, balik na tayo dito sa equation na to. Mako-compute na natin yung heat added. So, by applying again, by BEE, from point 1 to 2, from point 1 and 2 from point 1 to point 2. So Z sub 1, so that is just the elevation at point 1, so that is 3.5. And then, so minus the summation of our head losses. So quantity ko lang siya. So, ayun, sorry pala. Itago natin yung value niya sa C. So, kakalimutan na natin to kasi wala na tayong pakalam ulit sa velocity. Ito lang yung kailangan natin. So, ito na yung C paalam magkaroon ng confusion. So, minus beta and then minus plus Charlie kasi may naka-quantity pala ako dito. Plus Charlie. Ayan. So, naka-ano siya, quantity, kaya pinagsama mo ko siya bago ko i-minus. Kaya pinag-add ko minus. Tapos subtract. And then plus heat added, ito nga yung ating hinahanap, is equals to Z sub 2 or yung elevation ng point 2. So that is 17.5. Ayan. Heat added. Sorry, nagluloko yung aking digital pen. So, pindutin natin. So, 17.5 minus 3.5. And then, i-add na natin yung beta at yung Charlie since na siya, transpose natin. So, plus beta plus Charlie. So, the answer is 18.32404 meter. Ayan. So, after getting that heat added na yan, pwede na natin ma-compute yung kanyang output power or yung hydraulic power natin. So, P output is simply equals lang sa Q, which is yung value natin for alpha. So, ang gagawin ko pala dito, guys, is itago ko siya sa delta. Store delta. So, ang gagawin mo lang dyan is yung natin. So, Q, gamma, HA. So, where yung Q is nakatago nga sa A. And then gamma, so ang gamitin ko is 9.81 kilonewton per cubic meter. So ang sagot natin will be in terms of kilowatts. Times heat added, which is yung value natin for delta. Ayan. So we will have a value for the output power. Alpha times 9.81 times delta. Or that is equals to 0.9639. Ayan. So,
So that is in terms of kilowatts. Pero yung gawin natin, i-convert natin siya in terms of horsepower since yung mga pump naman natin kapag humanap ka sa market in terms of most of the time naka-horsepower siya. So again, ang 1 horsepower is equivalent to 746 watts or 0.746 kilowatts. So divide mo lang na 1,000. Okay, so cancel. So the equivalent value in terms of horsepower is equals to 1.2922 horsepower. Pero guys, again, ang hinahanap sa problem is yung pump's power rating or yung input power natin. Kasi nga, in terms of mechanical power. So ito naman yung kapag nabili ka sa market, ito yung naka-indicate sa kanyang power doon, yung mechanical power or yung aside from mechanical power, ang ibang tawag sa kanya is yung power rating. So ito lagay in terms ito or in terms of P input. So para makuha yung input, we will use this formula. So the input power is just equals to sa P output divided by the efficiency, which is 65, and then times 100%. Ayan. So yung answer natin, divide lang natin ng 65 times 1,000. Times 100 lang. Or our answer will be, ano napindot nyo? So napindot ko is 1.9880 horsepower. So ito, good na to sa exam. Pwede nyo na ikahon yan or piliin nyo sa choices. Pero in actual design, wala ka naman kasi mabibiling ganito sa market na may putal. So usually, naka-round off yan. Round up. So say, use 2 horsepower. Ayan. And then kapag nagra-round off kayo guys, laging pataasan. Hindi ka pwedeng sa pababa. Kasi kapag pababa ka, hindi mo masasatisfy or maibibigay yung required na power rating sa system na to. So laging round up. And hindi ka magra-round up dito sa hydraulic power. So hindi naman siya dito, economical. So, ma-over-design ka naman. So, masyadong malaki naman yung magiging power rating ng pump. If dito pa lang sa output is makra-round up ka na. So, laging rounding up is dito pagdating niya sa input power. Or doon sa may mechanical or electrical power ka. Okay? So, that ends our problem for this problem number 6. So, let's proceed with the next problem. So, ang sunod nating problem is yung series and parallel connection naman ng ating hydraulic system. So, dyan po napapasok yung same principle sa circuits. Yung parallel and series connection. Okay, so dumao naman tayo sa problem number 7. So, this example is a sample of series connection. So, guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung principle ng sa circuits is same lang para dito sa flow in pipes. Okay? So, kapag ganyang series connection, ang flow rate mo dyan is equals, So, yung flow rate mo dito is equals lang din dito and dito. So, same lang din sa, yung principle ng continuity equation. So, ang pareho ni flow rate pagdating sa inyong circuits ay pareho siya dun sa I. So, ano nga ba yung I natin? So, yung I mo is yung current na dumadaloy sa isang circuit. Okay? And yung head loss mo dito, yung total head loss HF. So, HF. Total head loss. Or kung may kasama yan na minor head loss, so yan ay equals lang sa sum ng head loss do sa 1 plus yung head loss dito sa section 2 and head loss para sa section 3. So, ang kapareho naman nito, pagdating sa circuits ay yung voltage niya. So, yung HF is equivalent lang sa voltage. So, kapag parallel connection naman, so ano nga ba nangyayari kapag parallel? Kapag parallel yung connection, for example, ganyan. Sabihin natin to as 0.2 and this is 0.3. So, ang mangyayari naman dyan, yung flow rate mo, for example, this is 1. Yung flow rate mo sa 1 is equals lang sa 2 plus 3. Okay? So, mangyayari dyan, yung current in 1, kung ito ay kuryente, equals lang siya doon sa sum ng
current do sa section 2 and do sa section 3 or dito sa pipe 2 and pipe 3. And kapag head loss naman, kapag parallel naman yung connection mo, yung head loss do sa 2 is equals lang do sa head loss. Sorry. Do sa head loss do sa portion 3. Nangyayari naman dyan, yung voltage dyan yung kapareho kapag sa electrical circuit yung tinignan natin. Okay? So, ganun lang din. Pareho lang din ang principle niya. So, sige, isolve natin ito. So, before that, basahin muna ulit natin yung problem. Burahin ko lang to. So, on the figure shown below, so we should determine the total head loss along the pipeline. In the flow rate of the flowing water is 10 liter per second. So, yung flow rate natin, o yung Q, is equivalent to 10 liter per second. Also, what would be the diameter if all the pipes are converted into one single pipe line using the friction factor na 0.025. Okay, so there's a follow-up question. So, paano naman kapag kinonvert natin to into a one uniform diameter na pipe? So, considering the same length, so ang gagawin natin, i-convert natin siya into a single pipe with a uniform diameter. Okay, so before that, isolve muna natin yung hinahanap dun sa first question, yung total head loss. Okay, so paano ba natin gagawin yun? So, ang gagawin natin, ano ba yung equations na pwede natin gamitin? So, by continuity equation nga, ang sinasabi dyan is that yung Q total mo, so sabihin natin to as section 1, so na section 2, or pipe 2, this is section 3. So, binigay na naman dyan yung properties niya. Ayan. So, for section 1, ito yung diameter, ito yung friction factor, and ito yung length. So, ganun lang din sa section 2 and din sa section 3. So, since series connection yan, alam natin na yung total flow rate mo is equals lang do sa flow rate in 1, also in section 2, and also in section 3. So, iisa yung flow rate na dumadaloy dyan. And to solve for the total head loss, so wala namang fitting na sinulat. Though ito may binigay na, kung makikita nyo sa figure, nagkaroon siya ng contraction, or ito is, kung maalala nyo yung figure na binigay ko, may specific na formula, pero sa tingin ko, hindi na siya i-consider, neglect na natin siya. So, in the total head loss is just the summation of all head loss in pipe 1 and yung pipe 2 and then yung pipe 3. So, ito yung mga working equations na gagamitin natin. Okay? So, since ang binigay na equation na factor is yung constant is yung para sa friction factor natin, so ang gagamitin nating formula is yung Darcy-Weisbach. Yung Darcy-Weisbach formula. Kung saan yung equation mo nga kapag flow rate yung binigay, so idadirect ko na lang siya. So yung head loss na gagamitin natin, yung formula is equals lang saan. So kung titingnan nyo yung notes nyo, that is equals lang sa 0.0826 of your friction factor multiplied by the length of the pipe times Q squared all over P raised to 5. Okay? Okay, so gamitin natin itong equation na to. Hanapin muna natin yung total head loss. So, iisa-isahin natin yan. So, unahin natin dito sa portion 1. So, that is 0.0826 of the friction factor na 0.015 times the length of the pipe na 120. And then times the flow rate. So, yung 10 liter per second, i-convert natin to cubic meter per second. So, yung 10 liter, so alam natin na in 1 cubic meter, there is a 1,000 liter. Okay, so, or that is simply equals lang sa 10 divided by 1,000. Or that is equals to 0.01 cubic meter per second. Okay, so substitute lang natin dito. 0.01 squared all over D. So, given naman 200 mm. So, i-convert natin to meter. So, divide mo lang na 1,000 or 0.2 raised to 5.
So, we're done with 1. And then, sunod natin, itong gitna. So, substitute mo lang 0.0826 of 0.025, yung friction factor ng portion na yun, times the length of the pipe na 205, and then yung flow rate niya, which is 0.01 squared all over yung diameter. So, 0.1, convert natin tong 100 mm to meter, raised to 5, and then plus, para naman dito sa portion 3, or that is 0.0826. So, maganda pala, finactor out na lang natin yung ano. Anyway, ang pwede kasi mangyari, if finactor out mo tong mga common, yung 0.0826 and itong flow rate. Pero anyway, since nakuha na naman natin ganito, okay lang naman siguro. So, times F na 0.02, then length of the pipe na 135, then multiply by our flow rate na 0.01 squared over the diameter, so 65 mm, so that will be 0.065 raised to 5. So with that, mahanap natin yung total head loss. Ayan, so pindutin lang natin 0.0826 times 0.015 times 120 times 0.01 squared divided by 0.2 raised to 5. And then plus 0.0826 times 0.025 times 205 times 0.01 squared divided by 0.15 raised to 5. And then plus 0.0826 times 0.02 times 135 times 0.01 squared divided by 0.065 raised to 5. So, ano nakuha niyo sagot? Nakuha kong sagot dito ay equal siya sa total head loss na 23.5008. So, that is 23.5008. So, nahanap na natin yung unang pinapahanap sa problem, yung total head loss. Now, i-convert natin siya into a single pipe. So, ang mangyayari again, ganyan siya. So, yung length na i-consider natin ay yung sum nitong mga length nito. So, that is equals lang sa 120 plus 205 plus 135. Or that is equivalent to, pindutin natin. So, 460 meter. So, nagbigay naman siya ng yung friction factor na gagamitin, which is 0.025. And yung flow rate niya, so same lang din naman. So, that is 0.01 cubic meter per second. So, ang hinahanap dito is yung diameter para ma-satisfy natin yung flow rate ng 0.01. So, kanan lang ulit, since nahanap na natin yung total head loss, which is 23.5008. So, by applying the same formula, and yung magiging ano natin is yung D. Or to simplify, so that is 23.5008 is equals to 0.0826 times the friction factor na 0.025 times the length of the pipe na 460, and then yung kanyang flow rate na 0.01 raised to 2 over the unknown, which is D raised to 5. Okay, so cross multiplication mo lang. And then ang gagawin natin, so ito bababa lang dito, and then ang mangyayari, yung fifth root lang niya. Ayan, so copy lang. Sige, pindutin natin sa Alt U. So 0.0826 times 0.025 times 460, then times 0.01 squared, and then divided by 23.5008. And just take the fifth root of your answer. So the answer is 0.08343. So this is in meter. So kung i-convert mo siya to mm, so the equivalent diameter is 83.4294. So this answer is acceptable naman. Pero again, if yan nga, katulad niya, nagdi-design ka, so kailangan mag-refer sa mga available size sa market. So, for example, say, again, ang pag-round off nito is laging pataas, no? So, agaya doon sa previous problem natin, doon sa pump
So, ang mangyayari dito, let's just say na may, ang alam ko kasi ang pinakamalapit na dito is 100 mm. Say 100 mm, okay? Pero again, if mga exam naman, board exam, so ito will be your final answer. Okay? So, madali lang. Again, same concept lang din do sa inyong circuits sa series and parallel connection, yung nangyayari sa pipe. So, let's proceed with the next problem.